না না ক্লাস আমার না কীর্তনে ক্লাস সকলোৱে মোবাইল ফোনবিলাক চাইলেণ্ট মোডত নহ'লে এয়াৰপ্লেন মোডত দি দিব এতিয়া যাৰ যাৰ মোবাইল ফোন আছে মোবাইল সাইলেন্ট নহলে সুইচ অফ সাইলেন্ট করতে না জানলে সুইচ অফ করো little more chanting. Supposed to chant Hare Krishna. as you like Hare Bol. you do as you like Hare Bol. Hare Krishna. yes হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের সৌভাগ্য যে আজকে পবিত্র তিথি আমলকি একাদশীর দিন আমাদের মাঝখানে গৌরী প্রভু এসেছে, নিজে গুণে কৃপা করে এসেছে। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আজকে ওনার মত থেকে আমরা সেই কথা শ্রবণ করবো। তো আমি প্রথমে একটা ভগবানের ফুলমালা দিয়ে সম্বোধনা আমি নিজে জানাবো। হাতে দেওয়া ধ্বনি করো। আপোনালোকে ভালকে শুনিব। মই প্ৰভুৰ প্ৰবচন শেষ হোৱাৰ পিছত সকলোৱে এটা এটা কিবা পইণ্ট যি ভাল লগা কিবা এটা পইণ্ট এটা আপোনালোকে ক'ব লাগিব, ঠিক আছে? মনটো ভালকৈ শুনিব, তো নহ'লে ক'ব নোৱাৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰবচন শেষ হোৱাৰ পিছত মই প্ৰশ্ন কৰিম যে প্ৰভুৰ প্ৰবচনৰ পৰা আপোনালোকে কি শুনি ভাল পালে, কি শিকিলে, বা কোনটো বস্তু আপোনাক বহুত হৃদয়ত স্পৰ্শ কৰিলে, বা আপোনাৰ ভক্তি জীৱন পালন কৰাত আপোনাক সহায় কৰিব, অথবা আপোনাৰ মনটোক সান্তনা প্ৰদান কৰিছে, তো সেইটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব। গতিকে ভালকৈ শ্ৰৱণ কৰিব। হৰে কৃষ্ণ। What were you saying? I told them that you should listen the class very attentively, and at the end of the class I'll ask you what are the points you like most, or what were the Prabhu's words that touch your heart or help you to make your spiritual practice very nicely, or making advancement, or give satisfaction to your heart. Otherwise, they would just face out if you didn't say that. Yeah. I'm joking. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Gope Jagavara Girivaradhari Jaya Gopi Gope Jagavara
Hare Krishna. Thank you for welcoming us here in Mangaldoy. First time I'm here. I've been to Assam a number of times, and mostly in Guwahati, but little also in other places. Last year I came to the farm for the first time. Kalaga. So আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছে মংগলে প্ৰভু স্বাগতম কৰাৰ কাৰণে কৃষ্ণ কথা ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে তো প্ৰভু যোৱাবাৰ আহিছিল আমাৰ কলেগাঁৱত জেনেৰেলি প্ৰভু ৰামহৰি তো ৰামহৰি ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে আৰু প্ৰভু জেনেৰেলি গুৱাহাটীত আহে আৰু অসমৰ বেলেগ বেলেগ স্থানত যায় কিন্তু ইয়াতে আগতে অহা নাছিলে ইয়াতে এইবাৰ আহিছে তো প্ৰভু ভাল পাইছে I'm from Denmark. My name is Gour. Prabhu's name is Gour Prabhu, and Prabhu's ghar hoise ghar nahoy Prabhu's janmasthan Denmark. Denmark. You heard about Denmark? Apnalok ki Denmarkor bige shunise namto? It's in Europe. Europe mahadeshor ekhon rashtra. Small country in Europe. Northern Europe. Uttara Europe. Sorry? It's a small country in the northern part. To uttor bhagot hoy ekhon horu desh. The capital name is Copenhagen. Aru rajdhani ase Kumereno. Kumerena? Copenhagen. Kumren. Copenhagen. Buji paise na apnaloke? Probably most of you have never been to Europe or the West. আপোনালে ইউৰোপত গৈছে নেকি কোনবাই গলে আমাৰ এজনে যোৱা ব্যক্তি আছে নাই নবডি আছে Oh, here. আপুনি গৈছে আপুনি এনেকৈ কৰি আছে মানে ইন ফিউচাৰ ডে উইল গো বিগ লাইক দিস I was in Tirupati now. One brahmachari there, he asked me, are there man-eaters in Europe? তো প্ৰভু তিৰুপতিত গৈছিলে তো তাতে এজন ব্ৰহ্মচাৰীক লগ পালে তেওঁ ক'লে তেওঁ শুনিছে যে আপোনালোকৰ ইউৰোপত বোলে মানুহ খায় I said, no, but in Africa. কৈছে আমাৰ তাতে নাই কিন্তু আফ্ৰিকাত আছে Obviously, he had never been to Europe. আৰু তেওঁকে যেনে কৈছে তেওঁ অৱশ্যে ইউৰোপলৈ কেতিয়া যোৱা নাই Europe is a very civilized place. এখন সভ্য স্থান সভ্য দেশ ইউৰোপ খুব ভাল ঠাই I'm a little sarcastic because once Gandhi, Mohandas Gandhi, somebody asked him, so I guess some Westerner, he asked him, what do you think about Western culture? Somebody asked Mohandas Gandhi. Yeah. তো What do কোনোবাই you think about Western culture? মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধী তেখেতে কোনোবা সুধিছিলে আপুনি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কি ভাবে You know what he answered? Yes, that would be a good idea. তো তেওঁ কৈছিলে মোৰ এটা ভাল আইডিয়া আছে He didn't catch the joke. In other words, from his point of view, there's no culture in তো the. গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে তেওঁলোকে সুধিছিলে যে আপুনি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কি ভাবে তো গান্ধীজীয়ে কৈছে তাতে একচুৱেলি সংস্কৃতি বোলা সংস্কাৰ বোলা বস্তুৱেই নাই So he took the question to mean, what do you think? Should we try to become cultured in the West? And he said, yes, I think so. You should try to
তো তেতিয়া ক'লে যে তেনেহ'লে কি আমি পশ্চিমীয়া দেশৰ মানুহবিলাকে অকণমান সংস্কৃতিবান হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নেকি? তো গান্ধীজীয়ে ক'লে ভাল কথা, অলপ সংস্কৃতি সভ্য হ'লে ভাল। So yeah, we Westerners, we think that we are very cultured, but according to the standard of Bhagavad Gita, we are basically not Aryans. তো জেনাৰেলি পাশ্চাত্য দেশৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি খুব সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, কিন্তু যদি ভাগৱত সংস্কৃতি বা ভাগৱত ধৰ্ম গীতাৰ যদি আমি আদৰ্শৰে চাওঁ তেনেহ'লে একচুৱেলি তেখেতসকল আৰ্য নহয়, তেওঁলোকে কৈছে অনাৰ্য। What does Krishna say in Bhagavad Gita? Kutas kashmalamidam vishame samupasti anaryasustam asvagyam taste kasmalamidam vishame samupasti. What is the last line? Anaryasustam asarjam taste kasmalamidam akriti karamar. When he uses the word anarya, when Arjuna declines, he refuses to fight, and Krishna immediately chastises him and says, "How have these impurities come upon you? They are not befitting somebody belonging to the Aryan race, to the Aryan stock." আৰ্য আৰু অনাৰ্য এই কথাটো হয়তো আপোনালোকে জানে। তো ভগৱানে অৰ্জুনকো তেনেকৈ কৈছিলে, দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ প্ৰথমতে কৈছিলে, অৰ্জুনক কৈছে তোমাৰ এই অনাৰ্যৰ দৰে ব্যৱহাৰ, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অমান্তি হৈছিলে। আৰু ভগৱানে কৈছিলে তোমাৰ আৰ্য পৰিয়ালত জন্ম হৈছে, তুমি এনেকৈ অনাৰ্যৰ দৰে কেলৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছা, আৰু এইটোৱে তোমাক শোভা নাপায়। So the Nazis in Germany, they were very proud of being Aryans, but actually, Prabhupada also recognized that the Europeans belongs to the Aryan race, but really Aryan means, as Prabhupada said, somebody who knows the values of life. আচলতে ক'বলৈ গ'লে ইউৰোপীয় দেশৰ মানুহবিলাক তেওঁলোকো আচলতে আৰ্য সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, কিন্তু চাওঁ আৰু প্ৰভুপাদে আৰ্য শব্দৰ মানে অৰ্থ হৈছে যিজনে জীৱনৰ লক্ষ্য বা জীৱনৰ মূল্য বুজি পায়, সেইজনে হৈছে আৰ্য। Tells Arjuna that you're speaking of these very learned words, but actually you are lamenting for something that no learned man is lamenting about. ভগৱানে ক'লে তুমিতো পণ্ডিতৰ নিচিনাই কথা কৈ আছা, কিন্তু যিটো বস্তুৰ কাৰণে শোক কৰিব নালাগে সেই বস্তুৰ কাৰণে তুমি শোক কৰি আছা, গতিকে এইটোৱে তোমাক শোভা নিদিয়ে, শোভা নেপায়। So everyone in this modern age, especially in the Western world, they are completely in the bodily concept of life. They're firmly convinced that I am this body. তো বৰ্তমান সময়ত বিশেষভাৱে পাশ্চাত্য দেশৰ মানুহবিলাক তেওঁলোকে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰে যে শৰীৰটোৱেই হৈছে আত্মা। So, but the first lesson of Bhagavad Gita is, I am not this body. কিন্তু গীতাৰ যিটো প্ৰথম শিক্ষা, এই শিক্ষাটোৱে হৈছে যে মই শৰীৰ নহয়, মই আত্মা। I'm an eternal spirit soul who is transmigrating from one body to another.
যেটো আত্মা এই আত্মাটোৱে দেহৰ পৰিৱৰ্তন কৰি আছে তো এটা শৰীৰৰ পৰা আন এটা শৰীৰলৈ তেওঁ গমন কৰি আছে Now you all know that. You heard it many times. It's nothing new. It's very basic. But think about it for a while. It makes the whole difference if you understand just this very simple thing. তো এইটো আমি বহুতবাৰ শুনিছোঁ যে মই শৰীৰ নহয় আত্মা কিন্তু এইটোৰ ওপৰত যদি আমি চিন্তন কৰোঁ আৰু যদিহে আমি বুজি পাওঁ যে মই শৰীৰ নহয় আত্মা তেতিয়াহ'লে আমি বহুত কিবা ডাঙৰ এটা কিবা আমাৰ লাভ কৰিব পাৰিম বিশেষ লাভ হ'ব If I'm not this body, then I should not just spend my time and energy just, to make this body comfortable. আৰু মই যদি শৰীৰ নহয় মই যদি আত্মাই হয় তেনেহ'লে মোৰ যিমান শক্তি আৰু সময়বোৰ কেৱল এই শৰীৰটো আৰাম প্ৰদান কৰাৰ কাৰণেই মোৰ সময় আৰু শক্তিৰ অপচয় আমি কৰিব নালাগে I should care for me, the actual self, who is the Atma within the body. তো তেনেহ'লে মই মোৰ নিজৰ যত্ন ল'ব লাগে নিজৰ যত্ন লোৱা মানে আচলতে মই যে আত্মা এই তাৰো আমি যত্ন ল'ব লাগে I should not be so absorbed in the happiness and the stress of this body. আমি একেবাৰে এই শৰীৰৰ লগত জড়িত সুখ আৰু দুখ সেই দুটাক লৈ একেবাৰে নিমগ্ন হৈ থাকিব নালাগে Now that's easier to say than to do, but at least knowing theoretically is very hard. Even if we don't have how to say, if we don't have a spontaneous experience of that, but it's just if we can just remember that, when we are facing the various problems of life, it will be so helpful. Will we having some? It will be so helpful if we can just try to remember, actually, I have nothing to do with this. যদিও আমাৰ তেনেকুৱা উপলব্ধি নাই যে আমি শৰীৰ নহয় আত্মা যদি কিবা কৰি স্পন আমাৰ স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ সেইটো আমাৰ বুজাবুজি নাই কিন্তু যদি আমি যদি এইটো বুজিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিমানবিলাক আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ সেই সমস্যাবিলাকৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেই জ্ঞানে আমাক বহুত সহায় কৰিব It's a very useful piece of information. Just this fact, aham brahmasmi, I'm the spirit. I don't belong in this world. I don't belong in this body. যদি মই এই জ্ঞানটো গম পাওঁ যে অহং ব্ৰহ্মাস্মি মই শৰীৰ নহয় মই আত্মা তাৰমানে মই শৰীৰৰ ভিতৰতো নাথাকোঁ আৰু এই মই জগতৰো নহয় এটা বিৰাট ডাঙৰ এক আমাৰ কাৰণে অব্যাহতি Material energy is very powerful, very it's just tends to overpower us. The material energy tends to overpower us. আৰু এই শক্তি আমাৰ যে এইটো বহুত শক্তিশালী আৰু এইটোৱে ভৌতিক শক্তিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰে Even Arjuna was apparently overpowered. বেলেগৰ কথা কি ক'ব আনকি অৰ্জুনকো ভগৱানৰ যি বহিৰংগ শক্তি এই বহিৰংগ শক্তিয়ে অৰ্জুনকো আচ্ছাদিত কৰি তুলিছিলে Of course, that was just to give
That was Yoga Maya actually, because to give Krishna a chance to speak Bhagavad Gita. আৰু অৰ্জুনক যদি দেখা তেনেকুৱা লাগে যে ভগৱানৰ বহিৰংগ শক্তিয়ে তেওঁক ঢাকি ধৰিছে, কিন্তু আচলতে অৰ্জুনক ভগৱানৰ যোগমায়া শক্তিয়ে তেওঁক প্ৰভাৱিত কৰিছিল, কাৰণ কৃষ্ণই তেওঁক গীতাৰ জ্ঞান দিব বিচাৰিছিল। Prabhupada once visited the island of Mauritius. It's an island in the Indian Ocean, outside east of Africa. তো প্ৰভুপাদ এবাৰ মৰিচাছত গৈছিলে। There are many Indian descendants there. আৰু ভাৰতীয় বংশৰ বহুত মানুহ তাতে আছে, ভাৰতীয় বংশত বহুত মানুহ তাতে পোৱা যায় মৰিচাছত। So once Prabhupada gave a lecture, I heard that lecture many times. And after the lecture, there was one, you can hear from the voices, it's an Indian man who asked the question. প্ৰভুপাদ যেতিয়া গৈছিলে মৰিচাছত, তেতিয়া প্ৰভুপাদে এটা প্ৰবচন দিছিলে, আৰু প্ৰভুৱে কৈছে প্ৰবচন প্ৰভুৱে শুনিছে, আৰু তাতে এজন ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰভুপাদক প্ৰশ্ন কৰিছে। Says, how is it that Arjuna, he heard the whole Bhagavad Gita, but still he acted ridiculously. He uses that word, ridiculously. তো সেই ব্যক্তিজনে প্ৰভুপাদক প্ৰশ্ন কৰিলে যে অৰ্জুনে গোটেই ভাগৱত গীতা শুনিলে, আৰু ভাগৱত গীতা শুনাৰ পিছতো অৰ্জুনৰ যিটো আচৰণ সেইটো সঁচাকৈ হাস্যাস্পদ। And he explained what he meant, because when Ashwatthama was not Ashwatthama, Abhimanyu. When Abhimanyu was killed in the battle, because Arjuna was he was fighting in a different part of the battlefield, so he was not aware. He didn't know what had transpired. He didn't hear. Arjuna was in a different part of the battlefield, so he didn't know what had happened. He didn't know that his son had been killed. কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ সময়ত তো অৰ্জুনৰ পুত্ৰ অভিমন্যুৰ যুদ্ধ কৰি আছিলে, আৰু আমি অভিমন্যুৰ কথা জানো, আৰু অভিমন্যুৰ লগত যেতিয়া শত্ৰুৱে আগুৰি ধৰিছিল সেই সময়ত অৰ্জুন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ অন্য এটা স্থানত আছিলে, দূৰত আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই অভিমন্যুৰ লগত হোৱা ঘটনা সম্পৰ্কে তেওঁৰ অৱগত নাছিল। And at the end of the day, after the fighting was stopped for the day, then Arjuna, he still didn't know that his son had died. আৰু দিনৰ শেষত যেতিয়া যুদ্ধ শেষ হ'ল, আৰু তেতিয়াও অৰ্জুনে গম পোৱা নাছিলে যে আজিৰ যুদ্ধত তেওঁৰ পুত্ৰ অভিমন্যু নিহত হৈছে। And nobody dared to tell him. এই বাৰ্তাটো অৰ্জুনক দিবৰ কাৰণে কোনেও সাহস গোটাব পৰা নাছিল। But he noticed when he came back to the camp, nobody looked at him. Everybody was just trying to avoid him. আজিলৈ কেম্পলৈ ঘূৰি আহিলে তেতিয়া অৰ্জুনে দেখা পালে যে কোনেও তেওঁলোকক কথা ক'ব খোজা নাই, আৰু সকলোৱেই তেওঁৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বিচাৰি আছে। They can understand something is wrong, something happened. তো সকলোৰে যি আচৰণ সেই কথা চাই, সেই আচৰণ চাই অৰ্জুনে বুজিব পাৰিছিলে আজি কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে। Finally, it came out that Abhimanyu had been killed in the battle. আৰু অলপ পিছত তেওঁ গম পালে যে পুত্ৰ অভিমন্যুক হত্যা কৰা হৈছে। And when Arjuna heard that, he just threw himself on the ground and started crying, and he was completely overcome by lamentation. কিন্তু যি মুহূৰ্তত অৰ্জুনে গম পালে যে পুত্ৰ
অভিমন্যুৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ লগে লগে তেওঁ মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ শোকে এক আগুৰি ধৰিলে শোকৰ দ্বাৰা তেওঁ ম্ৰিয়মান হৈ পৰিল। So this man, he was asking, how is it possible that, Arjuna, after hearing Bhagavad Gita, he was so, he just became just overwhelmed like that by grief. সেইকাৰণে এই মৰিচাছৰ সেই ব্যক্তিজনে ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিজনে প্ৰভুৱে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ভাগৱত গীতা শ্ৰৱণ কৰাৰ পিছতো অৰ্জুনৰ দৰে ব্যক্তি এজনে কেনেকৈ ইমান দুখৰ দ্বাৰা ম্ৰিয়মান হৈ পৰিব পাৰে। But Prabhupada, he explained, he said, no, that's natural, but that's not a disqualification. প্ৰভুৱে উত্তৰ দিলে যে এনেকে দুখৰ খবৰ এটা পালে দুখত ম্ৰিয়মান হৈ পৰাটো সেইটো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু সেইটো তেওঁৰ কাৰণে কেতিয়াও তেওঁৰ কাৰণে অৰ্হতাহীন কৰি নতুলে। Life is like that sometimes, it's just, we're just overwhelmed momentarily. It happens. জীৱনটো তেনেকুৱাই, কেতিয়াবা ক্ষণিক সময়ৰ বাবে খন্তেকীয়া সময়ৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ আবেগৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি বশীভূত হৈ পৰে, এইটো খুবেই স্বাভাৱিক। But the real test was, what did Arjuna do after, when he recovered from the shock? প্ৰকৃত পৰীক্ষাটো হৈছে তেনেকুৱা এটা আবেগৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত অৰ্জুনে কি কৰিলে, সেইটোহে আচল বিষয়, আচল পৰীক্ষাৰ বিষয়। Did you say, Krishna, that's enough? I'm not going to fight. I cannot take it. If I'm trying here, I've been trying here to follow your instructions, and is this my reward? I cannot. That is too much. তো অৰ্জুনে ক'লে যে মই এইটো আপোনাৰ হৈ ইয়াতে যুদ্ধ কৰি আছো, আৰু যদি এনেকুৱাই হয় তেনেহ'লে এইটো মোৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট হৈ গ'ল, মই আৰু যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। Did he say like that? কি অৰ্জুনে কি তেনেকৈ কৈছিলে নেকি যে হে প্ৰভু এইটো বহুত হৈ গ'ল, মই আৰু এইবিলাক যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ? Yes or no? হয় নে নহয়? হয় নে নহয়? হা, বুজি পোৱা নাই, এইটো সঁচা নে মিছা? কি হয় নে নহয়? হয়। No, he didn't say আরে that. আজি ইমান ফুল ফাস্টিং, মানে মংগলত উপবাস মানে অনলি নিৰ্জলা, The শক্তি contrary. নাই। In this place they don't eat anything, ekadasi, only water, so they are very tired, they have no energy. Yeah, So I have to bear with them. yeah. Don't be fanatic. You can eat something on it. কৈছে প্ৰভুৱে কৈছে খাব পাৰে, এনেকুৱা এনেকুৱা পানী খাই থাকিব। You all did a Nirjal fast today, or just water fast? They have to. They took water, okay. But still, yeah, it's good for health actually, if you can do No, they are taking full prasadam. Okay. You said this. No, I said because they are not telling, they are not raising their voice. That's why I am telling. Otherwise they have taken only. Anyway, back to the point. Arjuna, he was momentarily overcome, but his determination it didn't decrease. He didn't lose his fighting spirit. On the contrary, the next day when he went on the battlefield, next day he was like a different person. He fought like he had never fought before. অৰ্জুনে দুখৰ দ্বাৰা ম্ৰিয়মান হৈছিলে, ঠিকেই আছে, কিন্তু তেওঁৰ যিটো দৃঢ়তা, যি সংকল্প, তেওঁৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাছিল। আৰু পিছদিনাখন যেতিয়া অৰ্জুন যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে, তো অৰ্জুনৰ যুদ্ধ কৰাৰ যি তীব্ৰতা, সেইটো আগত তেনেকুৱাকৈ যুদ্ধ আগতে কেতিয়াও অৰ্জুনে তেনেকৈ যুদ্ধ কৰা নাই, ইমান তীব্ৰতাৰে অৰ্জুনে যুদ্ধ কৰিছিল পৰৱৰ্তী দিনাখন। That is the test. আৰু সেইটো হৈছে পৰীক্ষা।
Prabhupada you speaks about the onslaughts of material nature. প্ৰভুপাদে সদায় এই ভৌতিক জগতৰ যি প্ৰভাৱ তীব্ৰ প্ৰভাৱ এইটোৰ বিষয়ে প্ৰভুপাদে সদায় কথা পাতে। It's like, when there's you have a city and it's surrounded by the enemy forces, then sometimes they may just camp up and wait for the people within the fort or within the cities to surrender. Or they may decide to make what is called an onslaught. They just climb the walls and try to enter the city. It's called an onslaught. তো কেতিয়াবা কি হয়, যদি এখন আমি চহৰত আছো, চহৰখনৰ চাৰিওফালে শত্ৰুৱে আগুৰি ধৰিছে, তেতিয়া এটা আছে, হয়তো আমি শৰণাগত হ'ব পাৰোঁ, চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে শত্ৰুৱে এই চহৰৰ যি বেৰবিলাক ৱাল বগাই কিনে আহি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব। So the material energy does like that. আৰু এই ভৌতিক প্ৰকৃতিৰ যি শক্তি, বহিৰংগ শক্তি তেনেকৈ কাম কৰে, শত্ৰুৰ নিচিনাকৈ আহি আক্ৰমণ কৰে। Just, tries to overwhelm us. আৰু আমাক একেবাৰে অভিভূত কৰি তোলে। But if we are strong in our Krishna consciousness, then that will help us to remember Krishna even in such situations. আৰু যদি আমি কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ ভালকৈ অনুশীলন কৰোঁ, আমি যদি শক্তিশালী হওঁ, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিটো আমি নিজকে চম্ভালি ল'ব পাৰিম। And remember what is our duty. How does Krishna say in Bhagavad Gita, 2nd chapter, do thou fight for the sake of fighting without considering victory or defeat, failure or success, gain or loss. And in this way you should never incur sinful reactions. তো পৰমেশ্বৰ ভগৱানে ভগৱদ গীতাত কৈছে, যুদ্ধ কৰিব লাগে, লাভ হানি, জয় পৰাজয়, শুভ অশুভ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ বিবেচনা নকৰি কেৱল কৰ্তব্যৰ খাতিৰত আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে, নিজৰ কৰ্ম কৰিব লাগে। What is I forgot the verse in Sanskrit. Anyway, you know that verse. No, I don't remember. Well, you may not remember in Sanskrit, but remember Krishna says that. Yes? No? No. Really? Anyway. No, but anyway, the point is we should stick to our duty no matter what. যিয়েই নহওক আমি আমাৰ কৰ্তব্যৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যাব নালাগে। And if we do that, that is the proof of our Krishna consciousness. আমি যদি কৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কৃষ্ণ ভাৱনা, কৃষ্ণ চেতনাৰ মূল পৰীক্ষা হৈছে আমি যদি তেনেকৈ কৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। What is our duty? It is very clear if we read Prabhupada's books, listen to Prabhupada's lectures. তো আমি যদি প্ৰভুপাদৰ গ্ৰন্থবিলাক পঢ়োঁ আৰু প্ৰভুপাদৰ যি প্ৰবচন আছে এইবিলাক যদি আমি শ্ৰৱণ কৰোঁ, তেনে আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিম যে আমাৰ কি কৰ্তব্য, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিব লাগে, এই কথা আমি খুব ভালকৈ বুজিব পাৰিম। Our prime duty is to chant Hare Krishna. আমাৰ সকলোতকৈ যিটো মুখ্য কৰ্তব্য, প্ৰধান কাম, এইটো হৈছে আমি হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰৰ জপ কৰিব লাগে, কীৰ্তন কৰিব লাগে। And at the same time keep ourselves pure by avoiding sinful activities. আৰু একে সময়তে পাপ কৰ্মৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখি নিজকে শুদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। And then we should also try to
give that same, help others by telling them, giving them some spiritual knowledge. আৰু একে সময়তে আনকো আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্ৰদান কৰি আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে By giving them their holy name. That is our prime duty. আমি নিজে কৰিব লাগে আৰু লগতে নিজে আনকো জ্ঞান আৰু তেওঁলোকক ভগৱানৰ নাম প্ৰদান কৰিব লাগে এইটো আমাৰ হৈছে সেইটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য That we should never give up, no matter what happens. জীৱনত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাহক কিয় আমাৰ এই যে কৰ্তব্য ভগৱানৰ নাম জপ কৰা নিজে কৰা আৰু আনকো সহায় কৰা এই ভগৱানৰ বিষয়ে যে জ্ঞান নিজে লোৱা আৰু আনকো দিয়া এই যে আমাৰ কৰ্তব্য এইটো আমি কেতিয়াও পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰো Sukhe dukhe, how is it? Bhaktivinoda Thakur's one song, Sukhe dukhe, bolo naku, sada harinam, bolo re. In happiness or distress, always chant Hare Krishna. And they can understand Bengali. Sukhe dukhe bhulo nako, sada hari bole nako. Badane. Sada harinam, bolo re. Hari naam to badane na bole kene ki kabul. I just remember some lines from some of Bhaktivinoda's songs. Yeah. Bhaktivinoda Thakur's songs are very nice because they're very simple and easy to understand. He explains the essence of Krishna consciousness in a very simple and understandable way. এই যে ভজন যেটো কথা কলে এইটো শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তেখেতে লিখিছে আৰু এতে একেবাৰে সহজ সৰল আৰু কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ যেটো সাৰ কথা এই সাৰ কথাবিলাক এই ভজনৰ মাধ্যমত তেওঁ এইবিলাক প্ৰকাশ কৰিছে Sometimes we are sunshine devotees. When things are nice, when it's ecstatic, there's a festival, and prasadam is good, and, the other devotees are nice to us. Yes, then we feel enthusiastic. কেতিয়াবা প্ৰসাদ যদি খুব ধুনীয়া হয় মনৰ উৎসৱ হয় সকলোবিলাক বস্তু যদি অনুকূল হৈ থাকে তেতিয়া আমিও বহুত উৎসাহিত হৈ থাকো But if this is not there, if there's some difficulties, some obstacles, then we give up. It's too much. আৰু যদি কেতিয়াবা প্ৰত্যাহ্বান আহে সন্মুখত যদি আমি বিশ্ৰামতে বস্তুবিলাক হোৱা নাই তেনেহলে হৰিব টাটা বাই বাই No, but that's really we will be tested, and we should know that these tests that we will have to face in life, even though we are practicing Krishna consciousness, this is actually a chance for us. This is a special opportunity for us. সেইকাৰণে কোনে ভাবিব নালাগে যে মই কৃষ্ণ ভক্তিৰ অনুশীলন কৰি আছো সেইকাৰণে জীৱনত কেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান নাহিব ধুমুহা নাহিব ধুমুহা আহিবই এই পৰীক্ষা দিবই লাগিব আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ সুযোগ যে আমি কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ অনুশীলন কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সুযোগ লাভ কৰিছো One place, Prabhupada says, Krishna wants to see how painstaking the devotees are in devotional service. How much they are willing to tolerate of tribulations, suffering for Krishna's sake. তো প্রভুপাদে এবাৰ কৈছিলে যে কৃষ্ণই চাব বিচাৰে কি চাব বিচাৰে যে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতত কৃষ্ণৰ কাৰণে এজন ভক্তই কেনেকুৱা ধৰণৰ দুখ কষ্ট সহনশীলতা তেওঁ এই বস্তুবিলাকৰ সন্মুখীন হ'ব বিচাৰে সন্মুখীন হ'ব পাৰে সন্মুখীন হ'ব খোজে এই বস্তুবিলাকৰ মাজে পাৰ হৈ যাব পাৰে এই বস্তুবিলাক কৃষ্ণ চাই কিনে ভাল পায় So
when Krishna sees that his devotee, that his devotee is continues to serve him even in tough times, he is very pleased. আৰু কৃষ্ণই যেতিয়া চাই যে বহুত কঠিন সময়তো ভক্তজনে মোৰ সেৱা পৰিত্যাগ কৰা নাই, আৰু যদি কৃষ্ণ দেখা পায় তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যেতিয়া দেখা পায় কৃষ্ণ বহুত মনত প্ৰসন্নতা লাভ কৰে। That is a special mercy for those devotees who pass the tests that we have put in front of us. তো সেইটো সেইকাৰণে ভক্তৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সৌভাগ্য যে তেনেকুৱা এটা পৰীক্ষা সন্মুখীন হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু তাৰ মাধ্যমত ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে এইটো ভক্ত এজনৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সৌভাগ্য। Just try to remember that when sometimes things become a little difficult in life, even in Krishna consciousness, we should try to remember now is my chance to prove that I am a serious devotee. সেইকাৰণে আমাৰ ভক্তি জীৱনত কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ অনুশীলনৰ পথত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া পৰিস্থিতি আমাৰ জীৱনলৈ আহে তেতিয়া আমি ভাবিব লাগে যে ভগৱানৰ সন্মুখত কৃষ্ণৰ সন্মুখত নিজকে যোগ্য বুলি প্ৰস্তুত কৰাৰ ই এক খুব ভাল সময় বা সুযোগ, আৰু সেইভাৱে আমি কাম কৰিব লাগে। Hare Krishna. হৰে কৃষ্ণ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they are not fasting, Guru. They are very strong. Yeah. Don't fast. No need to, do too much austerity. We are not tapasvis. Our austerity is to, serve Krishna, any and all situations. That's a big austerity. That's good enough. তো আমি বহুত বেছি তপস্যা কৰিব নালাগে। আমাৰ কাৰণে তপস্যাই হৈছে কৃষ্ণৰ সেৱা কৰাটো। এইটো কি কম ডাঙৰ কথা? ভগৱানৰ সেৱাত যুক্ত হৈ থকা এইটোহে আমাৰ উদ্দেশ্য। Little austerity is good, but too much austerity is not good. তপস্যা কৰিব লাগে, অলপ ঠিক আছে, কিন্তু অতিপাত তপস্যা এইটো ভাল নহয়। It gives some shakti, but it also tends to make one a little hard-hearted if one is too much austere. যদি তপস্যা হিচাপত যিমান লাগে তাতকৈ যদি বেছি কৰে তেতিয়াহ'লে হৃদয়টো কি হৈ যাব? কঠোৰ হৈ যাব। ঠিক 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 ঠিক। These are these little lizards. He is keeping this lizard They are for everywhere. signal. He has kept many lizard. He is keeping. It's a sign that we have to stop. Oh yes. We hear this sound all over India. वैसे जेठे ठीक ठीक सब जगह तय करे हमारे मन रिटर्न I guess they're good. They eat the mosquitoes, I think. ये mosquitoes No? I think so. मोह खाए नहीं की जेठी भी लगे They eat insects. but here there are so much mosquitoes this lizard cannot finish at least in Guwahati this lizard cannot do anything with the fighting with the mosquitoes. Guwahati is mosquito loca. Guwahati is a mosquito loca. Mosquito means mohan loca.
যিসকলে যাব যদি উপলব্ধি কৰিলে গুৱাহাটীত এসপ্তাহকৈ থাকি আহিব পাৰে। It's not so bad. সেইটো বেয়া কথা নহয়, যাব পাৰে। I haven't noticed any mosquitoes, so yet. তো এতিয়া মহ পোৱা নাই সেইকাৰণে কৈছে। yet. গুৱাহাটীত ভাল মহ আছে, মহৰ বাজাৰটো ভাল থাকে। In Guwahati, you come from Bangladesh. You know. Yeah, I know. Anyway, Hare Krishna. Okay, should I ask now what are the points they like? So should I make an experiment? What? Should I make an experiment how they like your lecture and what are the points they like that- most? You. Okay, এতিয়া হৈছে আপোনালোকে ক'ব লাগে, মাইকটো নাই, মাইক দিলে পঢ়িব নাজানো, কৰ্ডলেছ মাইক নাই চাগে। তো আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰবচনটো শুনি ভাল পালে? যদি ভাল পাইছে জোৰকৈ কওক হৰি বল। Okay, so I told them if they like the pravachan, you loudly chant Hare Krishna, then you loudly say Hare Bol. Yeah, but it's not good enough. You have to say something. I'll that check you now. remember. I will not check whether the Hare Bol is correct or not. I will make the text. Just saying Haribol is easy. Very easy. Okay, এতিয়া আপোনালোকে ক'ব হৰি বলটোতো ভালেই ক'লে। এতিয়া ক'ব লাগে যে প্ৰভুৰ প্ৰবচনৰ চবে এজনে চব ক'ব নোৱাৰে দেই। কিছুমানে হয়তো গোটেই ক্লাছটো মুখস্থ কৰিছে, গতিকে এজনে এবাৰে ক'বলৈ চান্স পাব, নহ'লে এজনে গোটেইটো কৈ দিব আৰু এটা পইণ্ট ৰিপিট হ'ব পাৰে। তো Just if you can remember just one thing from the lecture. তো এটা বস্তু তো কোনটো বস্তু প্ৰভুৰ চবতকৈ বেছি হাত উঠাই কেনে ক'ব, কোনে ক'ব খোজে প্ৰথমে হাত ৰেইজ কৰিব তাৰপিছত ক'ব প্ৰভুৰ প্ৰবচনৰ। প্ৰভু ক'ব, য়েছ কওক। প্ৰভু প্ৰবচন এটা মোৰ ভাল লাগিছে যে পাশ্চাত্য দেশৰ মানুহগিলা যি মানে দেহতাৰে যে আত্মা বুলি ভাবি আছিলে, এতিয়া কিতাপত পঢ়ি গ্ৰন্থত পঢ়ি চাইছে যে এই দেহটো আত্মা নহয়। এইটো একদম ভাল পইণ্ট এটা মানে মই বুজি পাইছোঁ যে এইটো মানে Okay, he's telling that the Western people, that now they can understand that they are not this body, but they are spiritual by reading Prabhupada's books. That point he like most. Okay, Prabhu can Hari Bol. Okay, aru kone hatangi kog next kone yes Prabhu. এটা কথা শুনি ভাল লাগিলে প্ৰভুৰ যে যেতিয়ালৈ জীৱনত মানে কঠোৰতা নাহে, জীৱনটো যদি ভক্তি জীৱন যদি পুৰা নৰ্মেল চলি আছে, জীৱনত যদি কেতিয়াও কঠোৰ অহা নাই, পৰিস্থিতি অহা নাই, তো ভক্তি জীৱনে ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই। Okay, he's telling that if while practicing spiritual life, if some difficulties has not arrived, then I am not so lucky. So It's a fact. Yeah, that's a fact. Okay, Prabhu can I go? Anyway, Hari Bol. Anyway, don't worry, difficulties will arrive. You can be sure. তো ভক্তি কৰিলে কঠিন পৰিস্থিতি আহিব, চিন্তা কৰিব নালাগে, একদম নিশ্চিত থাকক। ওকে, আৰু কোনে ক'ব য়েছ? এটি কম 50 য়েছ মাতাজি। ওকে, য়েছ। আমি আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটিবিলাক কেতিয়াও এৰিব নালাগে, যেনেকুৱা যি পৰিস্থিতি আহি যাব। Okay, Mother is telling whatever may be the situation, whatever situation we may face, but we should never give up or reject our responsibilities. Should never give up chanting Hare Krishna. Yeah, we shouldn't. So, Mataji kane Hari Bol. Hari Bol. Okay, aru kune kobo? Next. Yes, Prabhu. Question na. Prabhu professional pura ki bhal lagile. Prashna to amar already bahut thaki jay. Etu khotu koribo, that's good. Kintu first Prabhu pura ki pale? Prabhu iman Denmarkor pura aise, kiman lakh toka kharcha kori kene. কোনটো পইণ্ট মানে ভাল লাগিছে? Prabhu pura ki pale আজি? যেটো শুনিলে ভাল লাগিলে আপোনাৰ? শুনিছে? নে সব ভাল লাগিছে? কি কম প্ৰভু? সব তো ভালেই লাগিছে। আৰু যদি ভেদভাৱ কৰিলে এটো বেয়া কথা। হয় না? I am telling why I should differentiate. Everything he said, that's good. If I say this is good, this is bad, then there will be some partiality. So they are not telling anything. So whatever you said, everything is very good, first class.
They don't want to. discriminate. Yeah. Yeah, they do not want to If discriminate. they mention one thing, that means that was the only good thing. Everything else was bad. Sorry? They don't want to mention anything in particular because Yeah. that could be taken as a criticism. Yeah, yes. Yeah. Okay, প্রশ্ন That was a clever way out. পয়েন্টটা করতে লাগে এত 1 ঘন্টা লেকচার মানে বুঝতে পারছে তো মানে প্রভুর প্রবচনের থেকে আপনার কোনো কিছু ভালো লেগেছে শুনেছে আপনার মনটা ভালো লেগেছে নতুন কথা বলেছে বা নতুন কথা শিখেছেন এবং নতুন না হলেও আপনার ভালো লেগেছে সেটা আপনি আপনার ভাষায় বলতে পারেন বাংলা ভাষায় বলতে পারেন আসামে বোধহয় আমার অনুবাদটা ভালো হয়নি হ্যাঁ সেই জন্য আপনারা বুঝতে পারছেন না আমি যে একটা কথা বলছি যে ভাগবত অর্জুনের যে সেকেন্ড চ্যাপ্টার কিছু বলছিলেন যে মানুষের সুখত থাকুক বা দুঃখত থাকুক কষ্ট আহত বা যিয়ে আহত জীৱনত কিন্তু অৰ্জুনে যে পিছদিনা যে দৃঢ়তাৰ লগতে আহি থাকে যে একদম নতুনকৈ তেওঁ একদম মানে ধুনীয়াকৈ যে যুদ্ধ কৰিছে সেইটো কথা ভাল লাগিছে ডিটাৰমিনেশ্যনটোৰ কথাটো Katha is telling that in practicing Krishna consciousness, there will be some ups and downs in his spiritual life, difficulties. But he liked that Arjuna's determination that in the next day, whatever, with new enthusiasm, we should practice Krishna consciousness. That points he like the example of Arjuna. Arjuna was fighting with a new enthusiasm in the next day, without his fixed determination. That's he liked. Enthusiasm is the first principle in devotional service. ভক্তি জীবনের যে প্রথম সিদ্ধান্ত এটা হচ্ছে উৎসাহটা ধরে রাখাটা We should always be enthusiastic. It's very important. ওকে মাতাজি কানে করেন হরি বল দিস গুড ম্যান ধন্যবাদ মাতাজি আর কে বলবেন দিস আর কোনো কিছু ভালো লাগেনি সব কিছু ভালো লেগেছে কি বলা যায় না হ্যাঁ ইয়েস প্রভু প্ৰভু কৈছিলে যে অৰ্জুনে পুত্ৰসকল মিয়মান হৈও তেওঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাৰ পৰা বা তেওঁৰ সংকল্পৰ পৰা বিচলিত হোৱা নাছিল ঠিক তেনেকুৱা প্ৰভু কৈছিলে যে আমি ভক্তি জীৱনত যিমান সমস্যা আহিলেও তাৰ পৰা যাতে আমি বিচলিত হ'ব নালাগে হয় আৰু কৈছিলে প্ৰভু তেওঁ কৈছিলে যে আমি যিমান সমস্যাৰ মাজতো যদি আমি কৃষ্ণ ভক্তি কৰোঁ তেতিয়া আমি কৃষ্ণ আমি ভাল পাই মানে কৃপা পাই He's telling even while facing so many difficulties while practicing Krishna consciousness, while if we continue our practice, if we continue our service, Krishna is pleased. That point he liked. He's especially pleased. He's especially pleased when we don't give up, even when we have every reason to give up. তো কৃষ্ণ ভক্তিৰ অনুশীলন কৰোঁতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বহুত মোৰ কাৰণ আছে যে মই এইটো ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ কৰিব নালাগে এইটো তাৰপিছতো যদি লাগি থাকে সেইটো কৃষ্ণ প্ৰসন্ন ওকে প্ৰভু কেনে কৰে হৰি বল ওকে আৰু কোনোবাই ক'ব আৰু কিয় বলতে চান ইয়েস প্ৰভু মানে আত্মাৰ পিউৰিটিটো যে ৰাখিব দিছে বেয়া কামবিলাক নকৰি পেলাই okay he said that while practicing Krishna consciousness also we should maintain our purity by avoiding the sinful activities. That point he liked. Okay, প্রভু কানে হরি বল বুঝি পাইছে মানে কৃষ্ণ ভাবনামেতে যখন ভগবানের নাম জপ করা হয় সঙ্গে সঙ্গে যে পাপ কর্ম সেগুলি থেকে আমরা দূরে থাকতে লাগে এই দুইটা জিনিস একসঙ্গে করতে লাগে সেই জিনিসটা প্রভু ভালো পেয়েছে ওকে আর ইয়েস প্রভু প্ৰভুৱে কৈছে যে অতিমাত্ৰা তপস্যা কৰিব নালাগে কিন্তু আমি যি ভগৱানৰ যি সেৱা সেই সেৱাখিনিত তাৰমানে লাগি থাকিব লাগে সেই কথা So what you like that too much of everything is very bad. So it makes our heart very Or too much hard-hearted. or too much austerity. Too much austerity. Too much austerity is not good. But You like that one? That point he liked. Okay, Prabhu Kane. Hari Bol. And it's very funny same compassion. Okay. Aro kane go yes. Aro from the temple president. Temple president is very silent. So he should speak actually. He's the leader. He's the engine. Engine is silent. Then how these bogies will run?
ট্ৰেইনৰ যদি ইঞ্জিনটো বন্ধ হৈ যায় বগীবিলাকে চলিব নেকি নচলে ইঞ্জিনেই দেখোন মাতেই নাই নাই সবে কৈ আছে না How you putting him on the spot on him? Yes. তো দেখা যায় যে আমার যেহেতু কিছুমান ভক্ত মানে ভক্তি যেহেতু বলটো কম হ্যাঁ ভক্তিত বল কম থাকলে যিকোনো সমস্যা বা বিপদ আহিলে ভক্তবিলাক ভাঙি যায় মানে নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰা ইহঁতে নিজৰ কৰ্তব্য মানে যিটো স্পিৰিচুৱেল যিটো মংগল আৰতি নকৰে জব চব কৰিব নিবিচাৰে গতিকে প্ৰভুৱে কৈছে যে যিমান ডাঙৰ বিপদ আহিলেও যিমান ঝড় তুফান আহিলেও আমি আমাৰ কৰ্তব্যৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি থাকিব নালাগে আমাৰ কৰ্তব্য আমি চলাই যাব লাগে So he's telling that we should never give up our service in spite of difficulties in Krishna consciousness that he liked. For example, he is telling Mangal Arati. He is telling. Chanting. Yeah. Prabhupada's life is such a shining example in all respects. And, you know, how he persevered in spite of so many difficulties. ইয়াৰ কাৰণে জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে শ্ৰীল প্ৰভুপাদ তো প্ৰভুপাদে বিভিন্ন জীৱনত বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হোৱাৰ পিছতো প্ৰভুপাদে তেওঁ ভগৱানৰ সেৱাত হেৰি কৰি আছিল যুক্ত হৈ আছিল ওকে তো মাতাজি সাইড মাতাজিগুলি থেকে প্রভুরা অনেক বললেন মাতাজি থেকে অনেক কম বলছে আর এক দুইজন মাতাজি বলবেন কে বলবেন কে বলতে চায় মাতাজি থেকে বলুন কিছু ভালো লেগেনি যা আপনাকে খুব ভালো লেগেছে প্রভু প্রবচন করেছে আপনার খুব শুনে ভালো লেগেছে They're too shy. They're too shy. ও কইছে আপনাদের বহুত লাজ করে কইছে It's a good quality. আর ভাল গুণ মাতাজি বিলাকে লাজ করে আর লাজ করা তো এটা খুব ভাল গুণ মাতাজি বিলাকে করে ওকে প্রভুর কি প্রশ্ন আছে ইয়েস প্রভু অর্জুনে যেতিয়া যুদ্ধ কৰিছিলে যে তেওঁ ল'ৰাৰ পুত্ৰ ইংৰাজীত কওক আচ্ছা তেনেহ'লে মোকে মোক ফালে চাই কওক মই মন ৰাখিম অৰ্জুনৰ তাত পুৰা ভাগৱতৰ গীতা জ্ঞান থকাৰ পিছত তেওঁৰ যে সন্তানৰ মৰাৰ পিছত যে কান্দি কান্দি তেওঁ আকৌ নিজৰ যুদ্ধ কৰিছিল তেওঁ যদি সেইখিনি কৰাৰ পিছতো আকৌ ভক্তি লাইফটো বজাই ৰাখিব পাৰিছিল আমি তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুখটো যদি আমাৰ দুখ বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমি কেনেকৈ সেইটো কৰা So he's asking, Arjuna was morose and he was overcome by the death of his son Abhimanyu, and still he could continue his service, his fighting. So not only continue. How we can continue that, like Arjuna. If we are very strong in our Krishna conscious practice, that will give us this the strength to go on. আমি যে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ অনুশীলন কৰি আছো তাতে যেহেতু যে খুব আমি খুব শক্তিশালী ভাৱে খুব যথাযথ ভাৱে খুব দৃঢ়তাৰে যদি এইটো অনুশীলন কৰো তেনেহলে এই অনুশীলনৰ মাধ্যমত আমি শক্তি লাভ কৰিব পাৰিম আধ্যাত্মিক শক্তি আৰু সেই আধ্যাত্মিক শক্তিৰ মাধ্যমতেই শক্তিৰ বলতেই আমাৰ যে সেৱা সেইটো আগবঢ়াই যোৱাটো সম্ভৱ হ'ব বেলেগ আৰু উপায় নাই And if I have to mention one thing that really can save us in the darkest hour, then it's the association of strong devotees. আৰু এনেকুৱা কঠিন সময়ত যদি আমি নিজকে বচাব লাগে তেনেহলে আমি কোনো উত্তম ভক্তৰ সংগ কৰিব লাগে সেইটো আমাক বচাব পাৰে Among devotees, you know, there are different classes of devotees. Some are, you know, neophytes, some are intermediate, madhyama, and some are advanced, very advanced. তো ভক্ত বুলি ক'লে আমি মনত ৰাখিব লাগে যে ভক্তৰ তিনিটা শ্ৰেণী আছে
এটা আছে কনিষ্ঠ, আর এটা আছে মধ্যম, আর এটা আছে উত্তম। So we should always try to get the association of advanced devotees. তো এখানে ভক্ত সঙ্গ মানে যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে তেতিয়াহ'লে জানিব লাগিব যে আমি এজন উত্তম ভক্ত বিচাৰি তেওঁৰ সংগ কৰিব লাগিব। That can actually save us. I have personal experience. I was, when I was really feeling discouraged, and by the association of strong devotees, it saved me. প্ৰভুৱে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈ আছে যে তেওঁৰ জীৱনতো তেনেকুৱা এটা নিৰুৎসাহী পৰিস্থিতি এটাৰ সন্মুখীন যেতিয়া হৈছিলে, তেতিয়া এজন আধ্যাত্মিকভাৱে শক্তিশালী বা উন্নত ভক্তৰ সংগ কৰি তেওঁ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ বা অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ বাহিৰ ওলাব পাৰিছিলে। সেইকাৰণে প্ৰভুৱে এই কথা প্ৰভুৱে কৈছে যে আমি তেনেকুৱা এজন ভক্ত বিচাৰি তেওঁৰ সংগ কৰিব লাগিব। What is the worst suffering? What is that? What is the worst type of suffering? That is. I'll answer. What is the worst? One thing is suffering, but if you have no friends, then this life becomes hell. If you feel that everybody hates you. তো সকলোকে ডাঙৰ যিটো কষ্ট, যেতিয়া আপোনাৰ কোনো বন্ধু নাই আৰু সকলোৱে আপোনাক ঘৃণা কৰে, সকলোৱে আপোনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে, এইটো বহুত ডাঙৰ কষ্ট, বহুত ডাঙৰ কষ্ট। So, but just one good friend can, really give us the strength, the encouragement that we need to go through, difficult times. One good friend, even one good friend can. যদি আপোনাৰ এজনো ভাল বন্ধু আছে তেনেহ'লে তেনেকুৱা এটা সময়ত আপোনাক এই বিপদৰ পৰা আপোনাক ৰক্ষা কৰিব, এজন ভাল বন্ধু। That's the quality of the devotee. Devotee is everyone's friend. আৰু সেই ভক্তৰ হৈছে সেইটোৱেই গুণ, ভক্ত হৈছে সকলোৰে ভাল বন্ধু। The devotee will not, if he's a real devotee, he will not let us down. He will give us his support, good feelings. And that's, if at least, we have somebody who can, we can reveal our hearts to, somebody who will help us if we need it, that can be that is so important. ভাল ভক্ত মানে হৈছে তে কেঁকুৰাৰ নিচিনা নহয়, তে তলফালে টানিব, কি আপোনাক ছাপোৰ্ট দিব, আপোনাক সহায় কৰিব, সেইটো গ্যাৰেণ্টেড। That's one thing important. এইটো এটা দৰকাৰ। So, always stay in the association of serious devotees, and that can help us go through, so many difficulties. তো সেইটোৱে হৈছে কথা, যদি ভক্ত সংগ কৰে, ভক্ত মানে উন্নত ভক্ত, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আপোনাক বচাব পাৰে। Of course, ultimately Krishna is our friend. আৰু আল্টিমেটলি কৃষ্ণটো আমাৰ বন্ধুই হয়, কৃষ্ণ আছে চাওক। But if Krishna is your only friend, that's we have to be very advanced to cope with that. আৰু যদি ভাবে যে কৃষ্ণই আপোনাৰ একমাত্ৰ বন্ধু, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত উন্নত ভক্ত হ'ব লাগিব। But as I say, devotees, actual devotees, they will always be kind. They will always be soft-hearted, and they will, if they see that we need help and they can help, they will help. ভক্তৰ স্বভাৱটো হৈছে বহুত কোমল হৃদয়ৰ হয়, তাৰ স্বভাৱটো বহুত কোমল। সেইকাৰণে ভক্তৰ ওচৰত যদি যাব, আপোনাৰ কিবা যদি সহায় বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভক্তই আপোনাক সহায় কৰিব। Hare Krishna.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। সকলকে बहुत 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 धन्यवाद। हिज ग्रेस गौर हरि प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रमाण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न কৰিলে আমি প্ৰশ্ন আছিল प्रश्न नहीं।